everyone, welcome to my channel Prathibha Hindi Teacher. Today in this session we are going to solve important science pedagogy previous year questions for effective preparation. If you find this video helpful, please like, share and subscribe my channel. Let's begin the session, friends. First question. Physical sciences are defined as the branch of science that deals with. In the question they are asking, physical science subject is a branch of science. Physical science subject deals with option A, non-living objects and their functioning and interactions only, and option B, living things and their functions and interaction only. What do you think, friends? Option A or option B, which is correct? Biological science, it deals with living things and their functions, and in physics, physical science deals with non-living objects. In physics, water, temperature, air, and in chemistry, organic, inorganic, chemicals, about chemicals. So, in physical science, it is a branch of science. It deals with non-living objects and their functions. Answer is option A. Next question, friends. In a science class, a physical sciences teacher, Amulya, begins a lesson on evaporation by asking students to recall their experience of drying clothes under the sun. What teacher is saying, friends, to students? Teacher is asking to recall about drying clothes. Then she links their responses to the scientific explanation of evaporation. Then what teacher after asking to students, what teacher did? She linked the students' response to the scientific explanation of evaporation. At first, teacher asked students about evaporation. Then she took the real life activity like drying clothes experience. Then what teacher did? She linked the students' response to the scientific explanation of evaporation. So, this teaching strategy illustrates options behaviorist approach, constructivist approach, idealistic approach, experimental approach. Here we are not doing experiment.
Behavior. About behavior, two options left. What do you think, friends? Option B or C? B. Constructivist approach. In constructivist approach, we focus on building new knowledge. Upon students' prior experiences and existing knowledge. So at first, teacher what teacher did? Teacher recalled about daily life activity, drying clothes. Then she linked the topic, scientific approach. She linked the topic with the students' experience. First, we are starting with a familiar real world scenario. At first, teacher ఏం చేశారు? ఫస్ట్ ఫెమిలియర్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్, స్టూడెంట్ డైలీ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా, అది एक्सपीरियंस తీసుకున్నారు, అడిగారు స్టూడెంట్స్కి. उसके बाद टीचर ने क्या किया? एक्सपीरियंस क्या था फ्रेंड्स? ड्राइंग क्लोथ्स का एक्सपीरियंस था. देन टीचर ఏం చేశారు? లింక్ చేశారు ఆ టాపిక్ एवापोरेशन से टीचर ने टॉपिक को लिंक किया. कंस्ट्रक्टेड डीपर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. దీన్ని कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मतलब नॉलेज, नया नॉलेज बिल्ड करना, కొత్త नॉलेज बिल्ड చేయడం. పాత ఎక్స్పీరియన్స్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న నాలెడ్జ్తోనే ఇంకా కొంచెం కొత్త నాలెడ్జ్ యాడప్ చేయడం, నయా నాలెడ్జ్ యాడ్ करना. तो एवापोरेशन डेफिनेशन ఏంటి? एवापोरेशन का डेफिनेशन, लिक्विड टर्न्स इनटू गैस. In evaporation, liquid turns into gas. Water vapor requires దీంట్లో ఏం రిక్వైర్మెంట్? రిక్వైర్స్ हीट की रिक्वायरमेंट है and energy is absorbed. एंडोथर्मिक happens कहाँ ఎక్కడ అవుతుంది? कहाँ होता है? happens at the surface of liquid. Real life example, wet clothes drying in the sun. Evaporation, energy from the sun heats up water in oceans and lakes. సన్ వల్ల హీట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఎండ తాకిన తర్వాత ఇక్కడ ఓషన్స్ అండ్ లేక్స్ హీట్స్ అప్. దిస్ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ మేక్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మూవ్ ఫాస్టర్. అప్పుడు ఈ ఎనర్జీ మేక్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మూవ్ ఫాస్టర్ అండ్ ఫాస్టర్, బ్రేక్ అవే ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్. వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి లిక్విడ్ టు గ్యాస్ ఫామ్ అయ్యి కదా లిక్విడ్ సర్ఫేస్ నుంచి పైకి వస్తాయి. స్టేట్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ స్టేట్ టు గ్యాషియస్ స్టేట్ వాటర్ వేపర్ అవుతుంది. ఎవాపరేషన్, లిక్విడ్ టు గ్యాస్.
बता रही है ये। Next question. Who among the following used the principles of levers in in constructing structures with huge stones? ఏం అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్లో? ఎవరు లెవర్స్ యూజ్ చేశారు కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో విత్ హ్యూజ్ స్టోన్స్? ఆప్షన్స్: ఈజిప్టియన్స్, గ్రీక్స్, రోమన్స్, చైనీస్. ఆన్సర్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్? యాన్షియంట్ ఈజిప్టియన్స్ ఇంజనీరింగ్. అయితే వాళ్ళు యూజ్ చేశారు ఏం యూజ్ చేశారు? లెవర్. ఇది ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది లెవర్ యూజ్ చేశారు దేనికి? कंस्ट्रक्शन टाइम लो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था फ्रेंड्स? लेबर कंस्ट्रक्शन टाइम में किसने, इजिप्टियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, तो किसने यूज़ किया है? तो फ्रेंड्स आप बोलिए किसने यूज़ किया है? इजिप्टियंस ने, इजिप्टियंस। आंसर इजिप्टियंस। Next question friends. A biology teacher is assigning some projects to develop models of digestive, respiratory, circulatory and excretory systems in human body. According to Kilpatrick, this type of projects are ఏం అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్లో? ఒక బయాలజీ టీచర్ అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు, ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటివి? డైజెస్టివ్, రెస్పిరేటరీ, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी। साइंस टीचर ने दिया तो किल्पाट्रिक इनके हिसाब से क्या कह रहे हैं? दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर, ये टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑप्शंस: कंज्यूमर प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स और ड्रिल प्रोजेक्ट्स। ड्रिल प्रोजेक्ट्स रॉन्ग, प्रॉब्लम सॉल्विंग रॉन्ग, कंज्यूमर प्रोजेक्ट्स रॉन्ग और आंसर इज प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स। प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स అంటే ఏంటి? मतलब प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स मतलब क्या है? तो प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन, hands on engaging activities that combine learning with creating or solving a real world problem. प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्सలో ఇది హ్యాండ్స్ ఆన్, చేతులతో చేస్తారు, हाथ से करते हैं प्रोजेक्ट्स। तो ये ఎంగేజింగ్ యాక్టివిటీ है, ఎంగేజింగ్ యాక్టివిటీ ఇది। దీనివల్ల ఏంటి ఏమవుతుంది చిల్డ్రన్స్కి, ఎలా హెల్ప్ఫుల్? कंबाइन लर्निंग विथ क्रिएटिंग, टू थिंग्स होते, दो काम होते इससे। क्या? लर्निंग, एक काम तो लर्निंग, ఒకటి నేర్చుకోవడం అవుతుంది, ఇంకోటి ఏమో క్రియేట్, మన క్రియేటివ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది। ఇంకా రియల్ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి స్టూడెంట్స్కి ఇలా ఐడియా వస్తుంది, ఐడియా आता बच्चों को। rather than passive memorization, అలా rather than passive memorization, ఇలానే చదవకుండా ఈ పాట ఇక్కడ ఉంది, ఆ పాట ఇక్కడ ఉంది, అలా చదవకుండా
याद रखना जो ये वाट यहाँ पर है, ऐसा याद रखने की बजाय अगर हम TLM रियल एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट करेंगे तो बच्चों को याद रहेगा। तो इससे क्या क्या इम्प्रूव होगा? क्रिएटिविटी इम्प्रूव అవుతుంది, क्रिटिकल थिंकिंग ఇంకా एसेंशियल लाइफ स्किल्स इम्प्रूव అవుతాయి, encouraging kids to explore topics they care about. అయితే because of productive projects we encourage kids to explore, to do వాళ్ళకి ఏం నచ్చుద్ది, उनको जो पसंद है वो काम करो, we encourage them and produce tangible result. Productive projects help in foster critical thinking, problem solving, lifelong learning by focusing on social goal or challenge. ప్రొడక్టివ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఒక ఛాలెంజ్ లాగా, లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ అలా ఉంటాయి. ఇట్ హెల్ప్స్ అది హెల్ప్ చేస్తుంది మనకి ఇలా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి, మనకు బెటర్ అవ్వడానికి. ప్రొడక్టివ్ ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల ఇట్ హెల్ప్స్ ఏంటి, స్టూడెంట్స్ డెసిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి అని నేర్చుకుంటారు. టేక్ ఓనర్షిప్, రియల్ వరల్డ్ కనెక్షన్, ఓకే ఇది ఇలా ఉంటుంది, రియల్గా ఇలా ఉంటుంది అని వాళ్ళకి ఐడియా వస్తుంది. డెవలప్ బోత్ అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ एसेंशियल स्किल्स. प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स की वजह से बच्चों में एकेडमिक नॉलेज और एसेंशियल स्किल्स डेवलप होते हैं, लाइक कोलैबोरेशन, टीम वर्क, ग्रुप वर्क, टाइम मैनेजमेंट నేర్చుకుంటారు, ఇంకా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ప్రొడక్టివ్ ప్రాజెక్ట్స్వి? క్రియేటివ్ ఆర్ట్, రైటింగ్, పెయింటింగ్, రైటింగ్ బుక్, ఇంకా సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్లో రోబోట్స్ చేయడం, గ్రోయింగ్ ఏ స్మాల్ గార్డెన్, perform basic physics chemistry experiments. Practical life examples, community examples, cooking, creating a recycling station. Next question, friends. Which type of following questions has no scope for subjectivity? Options: short answer questions, essay type questions, open-ended questions, multiple choice questions. Friends, ये क्वेश्चन చాలా इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है साइंस पेडागॉजी में. आंसर multiple choice questions. Now we will understand what is the meaning of no scope for subjectivity. క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు కదా అక్కడ నో స్కోప్ ఫర్ సబ్జెక్టివిటీ క్వశ్చన్స్ అని. అయితే no scope for subjectivity describes a situation where personal feelings, opinions or biases are completely excluded in favor of pure objectivity. Personal feelings ఏంటి, ఒక సిచ్యువేషన్లో పర్సనల్ ఫీలింగ్స్, ఒపీనియన్స్ ఇంకా బయాసెస్ అది అంతా తీసేస్తారు.
ఈ క్వశ్చన్ టైప్స్లో ఫ్రెండ్స్ MCQస్లో there is no room for personal opinions. ఇప్పుడు ఎస్ఏ టైప్, షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్, దాంట్లో ఎక్కువ మార్క్స్ తక్కువ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు. బట్ ఇన్ ఎంసీక్యూస్ ఏంటి? అవి ఫ్యాక్ట్స్ రూల్స్ ఎవిడెన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. అయితే దీని మీద సబ్జెక్టివిటీ ఏమీ ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? నో స్కోప్ ఫర్ సబ్జెక్టివిటీ బికాస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. అయితే ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్? MCQs. ఆన్సర్ మల్టిపుల్ choice questions. Next question friends. A class 8th student, after learning about the environment, started to collect all the used and disposable plastic bottles in his surroundings and taking them to recycle center in his locality. This act of his shows that he has developed this value in him. ఏంటిది? ఆప్షన్స్ aesthetic value, cultural value, moral value, creative value. స్టూడెంట్లో ఏ వాల్యూ డెవలప్ అయింది ఫ్రెండ్స్? కొంచెం వాల్యూ డెవలప్ అయ్యి వచ్చేవి एट्थ क्लास का स्टूडेंट एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने के बाद చదివినాక ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి ఏం చేశాడు? స్టార్టెడ్ టు కలెక్ట్. ఏం కలెక్ట్ చేశాడు? డిస్పోజబుల్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కలెక్ట్ చేశాడు. ఇక్కడ सराउंडिंग्स నుంచి पूरी सराउंडिंग्स के बॉटल्स जो भी कचरा है कलेक्ट किया उसने. उसके बाद రీసైకిల్ के लिए लेके गया. తీసుకొని వెళ్ళాడు. ఇక్కడ రీసైకిల్ సెంటర్కి. ఆప్షన్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్? మోరల్ వాల్యూ. అయితే స్టూడెంట్లో ఏం డెవలప్ అయింది ఫ్రెండ్స్? మోరల్ వాల్యూ డెవలప్ అయింది. तो फ्रेंड्स तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 6 प्रीवियस ईयर साइंस पेडागॉजी क्वेश्चंस हमने सॉल्व చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఎంత అయినాయి క్వశ్చన్స్? 6. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు ఒక లైక్ చేస్తే మోటివేషన్ అలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ अपलोड చేయాలి, అలా మోటివేషన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, ఇంకా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో విన్న తర్వాత ఎలా అనిపించింది? फीडबैक दीजिए फ्रेंड्स. आपको कैसा लगा और क्या इम्प्रूव करना है? थैंक यू फ्रेंड्स. फिर मिलेंगे अगले सेशन में. మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్ వేరే సెషన్లో, నెక్స్ట్ సెషన్లో.